Hi everyone, I hope you found the first part of our economy compilation helpful in understanding how our country is suffering economically. As you may already know, Pakistan has recently reached a staff-level agreement with the IMF for $3 billion, which is good news for the ailing economy. However, it's important to note that this IMF agreement is just a small drop in the bucket compared to what we need to do to improve our economy. Therefore, in part 2, we will be talking to our experts about what can be done to improve the conditions of Pakistan's economy. I hope you enjoy this episode and have subscribed to our channel. We are looking forward to your feedback. Let's watch the episode now. We've also knocked on a whole bunch of doors before reaching this point, right? And people know that. And that's the reason why the IMF is. And those doors were closed. Those doors said, please go to the IMF and then come back to us, because we want you to go to university, right? Get that scholarship so that we know that you're accountable. Yeah, we are not professionals and specialists. We're not professional lenders. Go to the professional lender. Get a clean. If they lend to you, we'll lend to you. Get a clean check from them, which means that you're doing some sort of structural reforms. Yeah, and after that, come back to us. But so just to finish my train of thought over here, the IMF is there are a lot of countries right now which are saying that the IMF structures are too stringent for developing countries, where austerity and just the fact to secure that this country pays you back does cause a lot of suffering to the people. So there's that school of thought as well, and it's a very I don't want to get into confessions of the economic hitman, because I don't believe in all of these. You don't think that's a plausible book? I think there are a lot of extremist views out there. Right. What I do think is, if you look them as a pure lender of the last resort, they will do whatever it takes to make sure that the country reaches a level where they have the ability and the capacity to pay. Look, at the end of the day, that's one thing. And we keep saying lender of last resort. At the end of the day, we have to be clear. If someone's giving you money when you look like you can never pay it back, correct, yes. They are going to put all sorts of controls in place to ensure that you at least pay most of it back. Let's not say all, but most of it. So then if you're going to take that money, you have to comply. That's correct. And so the question that now arises, and I think that's the question in everyone's mind, is, let's say we take this money. Yeah. Do we have the cojones to actually pull off the structural reforms that will be mandated? Yeah. Because if you think about it, if there are, let's say, 5 powers that run this great nation of ours, let's say we have one power base being the political government, one power base, let's say, being the judiciary, the establishment, as you want to call it, of the military establishment. You have big business, and then you've got the bureaucrats. Do any of them benefit from structural reform? In the long term, Right now, nobody benefits. Okay. Not me, not you, not anybody sitting in this room. On the 2, 3, 4, 5 years that they are on their post. Nobody benefits. Up until they're in retirement. So then why are they incentivized to pull off structural reform? Where is the incentive? Man is driven by incentive, right? Fiscal. I'm always a firm believer that no government can do this on their own. The problem that we face now, of being on the brink of default. They lose their voter base. On the brink of default, no government can do this. So they lose their voter base. They will lose their voter base, that is for sure. But having said that, there are certain things which the government can do with the help of the private sector, which can pull this country out of the mess it is. Privatize. That's exactly what I've written as the first step. But you end up in NAB for a few years for buying anything that the government sells. Yes. And I do not want to get into the political framework, but the fact of the matter is that the first thing, so eliminate NAB should be the first thing. The only time I've seen the Privatization Commission or the Privatization Minister do anything in this country is during the tenure which we were talking about last time. First, forget everything, forget NAB. First, at least put somebody जिसके हमारे ज़बान में कहते हैं नियत. साफ हो. नियत हो कि भाई मैंने एक प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन वन. How much do you think privatization can raise? It's a very straightforward. Top 10 assets. At least $5 to $10 billion. $10 billion. At least $5 to $10 billion. What would you do with that money? It goes into it's the government's money. So would you pay back debt? Would you apply it towards? It goes into the reserves, right? Privatization money goes into the reserves. Similarly, just the way the PTCL money went into the reserves. If you want to have that merger and acquisitions environment in Pakistan, that M&A which you've been exposed to while you were in the West,
You need the government to start getting into M&A transactions first. That is what's going to bring the mergers and But acquisitions. who has into the legitimacy. cojones to pull off this M&A? Now, we talked about NAB, right? This is what I say. We have seen transactions in Pakistan before which are executed like this. There are other ways also. Okay. So privatization is one. This finance minister did a 4G auction. We have to do a 5G auction in this country. We have to. That is not a privatization transaction, but if you do a successful 5G auction, it's about $2 billion. $2 billion. This government will gain credibility. So you're looking at about 12 billion right there. You're looking at 12 billion. Right? What else can we sell? 5 billion to take the top number of privatization would be unfair. Okay, let's take 5 plus 2, 7. 7. That's 7 right there. 7 right there. Then the second thing is, once you have these 7, then you need to expose Pakistan to the global market. We've done it, but we've not done it to the levels where we should have done, which means that your Eurobond and Sukuks should be high. The Islamic global markets right now are much more liquid than the conventional global markets. So you're saying that you issue Pakistani paper to the global markets? Yes, it's going to be a lot more difficult with the federal fund rate at 4.7%. Nobody can compete at these rates. Right. It's unbearable because being a frontier market, this might not be the best time to enter the bond market, but this could be a very, very good time to enter the Islamic window. So you can't compete with the US market at 4.7. You have to go Islamic. You have to go Islamic. So let's say you go Islamic. All of this can only happen if you get the credibility in privatization, which is theoretically mergers and acquisitions, and you get the credibility of what is the second point we did? So we raised the credibility by privatization. That's correct. And then spectrum auction. Yes, the $2 billion you pick up from there. Yes. Both those transactions create credibility. So you're saying that you need a credibility play right now. You need a credibility before you can go out and ask for more money. That's exactly what it is. So, but the question is, the credibility play will take you 3 to 4 years. No, it won't. It can be much shorter than that. How can you set up due diligence of a government entity is going to take at least 2 years? I consider a secondary offering the first step. Okay, a secondary offering is very easy. These OGDCL shares and these Flana shares and these PIA shares, they need to go to in secondary offerings first. So you're saying create secondary offerings, find buyers for the secondary offerings through a block trade. Start with that. Take small steps. People take ownership in, change the board. With the objective and an agenda for an MOU of privatization. Sounds very doable. This has all been done in this country before. So why can't we do it right now? Well, like you said, one controversial institution you've already mentioned. I've mentioned 5. The other, look, for me, I don't want to get into the controversy. But look, I'll get on that. I won't get into that. You see, the reason I'm pushing on this is because, look, there's a lot of people, you keep mentioning the post 9/11 generation, and I want to raise a point here. There's a whole bunch of us in this country who are sitting at that midpoint in their lives where they're not too young anymore, but they're not too old anymore. You know, they've got maybe 15, 20, 25 years of play left in their lives in which they have real earning potential in, let's say, the next 10, 15, maybe 20 years. That's correct, yes. The young people, they have a choice. They can just get up, go, they can try to go, they can find something and start afresh, and they've got that whole 40-year spread in front of them. Yes. The old people, it's unfortunate, they're here. It's difficult to pick up and move at 65, 70. So you know what? They're just going to ride this out. Yes, yes. What happens to the people sitting in the middle? Because there's so many people on the fence. You're seeing brain drain at record levels, 800,000, 700,000 people leaving every single month. Yes. So the question is, do you bet, just like Imran Khan did on keeping the economy open, do you bet on Pakistan straightening itself out? Or do you say, you know what, this is the time to pack up and bounce? Because if this has not fixed itself in 75 years, it won't in my lifetime of earning, which is, let's say, another 20 years. So where am I placing that bet? Look, it's one of the most difficult questions you can ask anyone, let alone me or anyone personally. What I will say is this, that the post 9/11, the situation now, we have not seen it before. Me and you are just about the same age. And we've been working in this country for a while right now. This is a huge challenge. Talking about Eurobonds and privatization, this is all easy when, people are willing to listen to you, because this is a huge, massive challenge. Your personal thoughts aside, there are always these conflicting thoughts on whether it's time to pack up and go
or whether it is not 2000s were not a time to pack up and go. 2000s were a time to return. Or to return. And a lot of people did return. That is the reason why I started that conversation, was that the people who returned were beneficiaries of that period. Are beneficiaries of that period. And that probably includes you and me and a number of other people we know. Right. The reason why the conversation gets difficult is not because you mentioned earlier that young people can pack up their bags and leave, right? For us and people who are entrepreneurs in this country, I'm a semi-entrepreneur, but people like you are entrepreneurs in this country. It's not about the money. It is about the time and the effort. That's true. And the time and the effort. The ROI on the time. The ROI on the time, right? The amount of hard work and persistence which has been taken to reach at a certain level, and because of certain external forces, you have reached a level where you cannot let go, and you believe in one because you know what you can always let go. Yeah, you can. But one, because this stuff which you've written on paper, if it is done, this country sort of, again, moves forward. It accelerates. It accelerates, right? Or two, the reason why that question is in your mind is because of the amount of time and effort which has been put into this country. And this is not just entrepreneurs such as yourself. These are people who have developed who have gotten rich in this country. This country has made a lot of people a lot of money also. I still think there's even today, amidst all of this, I think you can make more money sitting in this country than you can make in any other country. Hands down. That's a given. Listen, the question... you just need to know how to play ball. The existential question is very simple, right? If you believe in this country, everything is dirt cheap right now. Because everything, it can get cheaper. But that's a big question. You're saying, wow. You can't just say that, drop the mic and walk out. If you believe in this country, everything is cheap. What I'm trying to Why is everyone moving their money out then? Is DG Khan Cement is trading at 43 rupees. Right. Okay. Yes, it is. The whole market is trading at a discount to the region. I think last time I checked, I don't follow equities anymore, although I should have, because I haven't bothered. The market capitalization is now 26 billion. When I left CNBC, it was $60 billion. So I think it's trading at a price earning multiple of less than 3 right now. Okay. There are stocks which are trading at the same levels they were trading at 2007. What I'm trying to say is simply this. If you believe in this country... I have never seen the stock market cheaper. Go back a step. Yeah. I think that it nails it. I think what you said is, if you believe in this country... You would be buying right now. You would be buying right now. You would be buying right now. Yes, that's true. Now, how do you define belief? And who are you believing in? Right. Because that is the real question. Look, these solutions that we have just jotted down, these 3, the 5G auction, privatization. Very logical. I haven't made this up. I'm not a genius. I've seen this stuff happen before, right? I've seen this medium-term roadmap take place in this country before. But it has taken place when the external environment is very different, which we've discussed earlier, which is the 9/11 scenario. If you think that all these things are a reality, which they are. These are not dreams. These are realities which can take place. If your institutional reforms, if your institutions are based with the right competent people who have this specific agenda in mind, this can easily turn around. Now, for all this to happen, if you look at it at a medium-term, long-term vision, the IMF is critical for all this to happen. This is the reason why we're in talks. We're not in talks. People say, it's only $1.1 billion. So what if it comes? So then shouldn't the question be, do you believe in the people negotiating with the IMF? Because can they pull off the best deal to make this all happen? Look, Ishaq Dar has completed an IMF program before. All right. So he knows what he's doing. This is not his first rodeo. I didn't say he knew what he was doing. I think he believes he knows what he's doing. That believing in knowing what he's doing. Do you think he believes in Pakistan? I think that. Do you think he believes that he's got nowhere else? I think it's better to be. I think when you do close to impossible job, one, you do it is because you believe in the job. The second, you do it is people are saying I cannot do it. To prove them wrong. Yes. A lot of success comes with the fact. Just you're driven by that anger and fire and rage. Right. It's also, and that's fine. That's fine. That's fine. Just get the job done. I don't care why or what your motivation is. Yeah. You want to think that you're a king of the king of the world because you got it in. We don't care. Just solve my problem. And a lot of people are driven that way. Yeah. So I think it's a mix of everything. And I think that we have a. Where are you placing your bet? So just to get, we have a Fiscal and Debt Limitation Responsibility Act in this country. Okay, nobody follows it. It says that 63%
of your debt, your local and foreign debt cannot be over 63% of GDP. Right now, it's over 70%. Nobody follows it, but it's a Fiscal and Debt Limitation Act. What does it do? What's the trigger? And now, what is so people are saying charter of economy banane. Yes. Whichever government comes in, उन्होंने privatization करनी Who's going to run that charter? 5G Who's going to enforce that charter? Who's the person enforcing? What's the position enforcing the charter? That's the thing, right? If three big, a lot of people I talk to say the solution is charter of economy and have these three big signs just the way they signed, they signed for the military on terrorism, etc. And I'm like, yeah, we already have structural documentation like this before. Nobody follows it. Nobody does anything about it. You need to get into longer term contracts, such as the LNG Qatar contract. When you do a privatization contract with any entity anywhere in the world, or you do a 5G auction with any entity anywhere in the world, and you issue a government paper, it has to be on longer term contracts. You'll pay less money in the long term than you would on spot and shorter term contracts. We are a very short term thinking because we don't country. The reason is because governments don't complete their terms. Yes. Also, the governments do not want another government to come in and reap the benefits of their hard work. So I think it is time that the mindset needs to shift because all five that I mentioned earlier will benefit. Tell me something. Why do people say that is mulk mein gas ka bada masla hai? Why? Because there was mismanagement of gas for the last 40 years. There was unaccounted for gas. You're putting up CNG stations in the mid 2000s. You're giving gas to consumers. COVID mein, like I know this, that no matter how well the PTI government did in COVID, but because commodity prices were at generational lows, there were companies which came to the government and said, please sign a 5-year contractual agreement with us. And you would have locked the gas rates? At 4% premiums, 5% premiums, 2.5% premiums. I'm not going to name the companies. Premiums to those rock bottom prices. To those rock bottom prices, please sign a 5-year contract agreement. And they said, no, we're fine because nobody wanted to take the risk to hedge. Bankers who are watching this will understand the concept of hedging. Whenever you hedge, whether that's at a higher rate or lower rate, when you hedge, it comes with a premium. That's just the rule of the game. It doesn't matter which direction the market is going. Yeah, but everyone's also scared of NAB, right? Yeah, but it doesn't. Exactly. Coming back to NAB. It doesn't matter which direction the market is going. If you are going to hedge and your premiums are in the positive, in the open market, which they were, they're going to charge today. If somebody in this country had signed a 5-year contractual agreement at those rates, me and you would not be having this conversation specific to this specific commodity. These are the decisions. It is decision, and the you're asking people to take too many tough decisions that have no incentive in the near term from the outcomes of those decisions. Right. So the question really is, which you've answered actually, is do you believe in Pakistan? And I think we've spent enough time discussing this, and this is what I want to leave you guys with, is do you believe in Pakistan? Because this could go either way based on what you're saying. On this forum, yes, I do. Yes, I do believe in Pakistan. I believe that the will of the people eventually, if we have more forums like this, if people start speaking the truth more about and try to understand existentially who we are and what we've become and why we have become the way we are, why we have become the way we are, which we've discussed technically. But if you look inside why we become the way we are and what we need to do to fix it, I think there is a lot of hope. So we need a financial therapist. We need a financial therapist to talk to this country. We need a therapist who understands existentialism. Yeah, because I think we've lost identity, and with that, then once those issues are resolved, we need a financial therapist. And I love it. The simplest solution to the challenges we face. There are other stuff which need immediate attention as well, because we've been discussing finance, which is you need to restructure your foreign debt, which for some reason this government refuses to do. They're saying like we'll do everything, but we're not going to restructure our foreign debt, which means that this payment which we made to China recently should have been restructured.
Right. And to restructure that, they should be hiring a third-party advisory Right. financial institution which restructures their debt. Again, debt it's for them. about at the end of the day, as long as interests, it's a matter Yeah. of interests. Yeah. Alignment of interests is what yields outcomes. Look, we've both worked in the corporate sector. Right. We got objectives at the start of the year with KPIs, and then we got incentives and bonuses upon achieving the KPIs. Yes. The question then is, what are the incentives and bonuses given to the people who will be taking tough decisions? That's correct. Come on, let's allow ourselves to dream, right? All right, let's so dream. and let's talk to all Pakistani, especially our generation. Okay, so before we go into dream mode, I want to put one thing on the table. Understand that there are 5 stakeholders of this company. Bureaucracy, big business, politicians, the military establishment, and who am I forgetting? And judiciary. Yeah. These are the 5 stakeholders. Now, in my dream state, please show me how these. So five get in dream along. scenario, we're in the year 2040 and we're looking back at 2023, And what happened is one morning, the Chief Justice, Chief of Army Staff, Imran Khan, Zardari, Nawaz Sharif, and Chief Secretary, they all woke up and they said, "Nahi yaar, now we will fix Pakistan." They all came together and they said, "Okay, we are putting all our differences aside. Let's give each other a nice hug. Let's hold hands. Okay, what is the right way to do this?" So they invite some accountants, some economists, some finance people. They all do the maths. They say, what does good look like? Pakistan at 100, 2047, when Pakistan turns 100, what do we want Pakistan to look like? Pakistan will be a talent economy at that time. We'll be about 260 million people. Sure. We'd have people in their 40s and 50s, and that time everyone has to be educated. Everyone would be a part of the global economy, whether as a lawyer or whatever. They'd be doing tech skills. Our agri yields would have shot up and we'd be the best producer in the world. Our energy prices would have come down because we would have built dams, because we've done consensus. We would have been such a good citizen of the world, no terrorism, nothing, that we would be allowed to do We'd be nuclear. We'd be in the G7, we become the G9. G9, nuclear power plants, and everyone would be, there would be and Education, maybe, for the people? For the masses? मतलब मैं आपको You'd have सुना land reforms maybe? वो While था ना you're कि dreaming. ऐदे जवानी में देखे थे हमने कुछ Balochistan would be the hub of global minerals and mines? या मतलब ये तो वो था ना कि एक नई दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने, ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना देखे, गम ना जाने नहीं, but इसमें तो मुझे ये बताओ, ठीक है, ड्रीम कर लिया. So dream scenario में now, the moment you are able to dream like this, you come back and you put 10 smart people in the room and they say fix Pakistan. First, you'll fix Pakistan financially. But whether you're fixing a company or a country or a household, what do? You first fix your finances. You increase your income, or if you can't increase your income, you cut frivolous expenses and you start putting money towards productive uses. So you will start investing a lot in education. You will start investing in healthcare. You will start investing in infrastructure. You want agriculture to do well. You will improve yields. And for that, you'll do work. You'll work on spillways, waterways. You'll work on training your farmers. You'll work on crop planning, have a crop policy. Sugar production has gone up, and cotton used to peak at 12 million bales. It's now at 4 million bales. How will your export sector grow, right? If you are a big business group and you have a textile mill and a power plant, you get cheap power for your textile mill and you sell expensive power from your power plant. This is not their fault. This is a policy error, right? Or this is a policy arbitrage. So in that dream scenario, we'd say, okay, everyone has to pay tax. Income tax will increase. Sales tax will decrease. So the poor people get a break. The richer you are, the more you pay. You will privatize, so there is efficiency in government. People will get better services. You will look at every subsidy and then you will put your subsidy on the right sectors. For example, right now you'd say, if you are LUMS or anyone and you can produce 1,000 tech grads, we'll give you a subsidy. So you'll subsidize the sectors which are your growth engines of the society. You will make the government more efficient. You will digitize the government, right? So few people, you will modernize the army.
The army will have the best drones. The best tech minds will graduate and go to the army, so that instead of having a large physical footprint, army would be the most digital savvy army in the world, more cyber security savvy army in the world, make the most best precision missiles. That instead of having 1,000 of them, you'd have a few of them, but they'd be the best precision missiles in the world. And that is how you will have enough money to educate our people, right? Real estate. They say Pakistan's stolen money is outside. Pakistan's stolen money is here. It's in this land. It's in that plot. It's everywhere. For the last 70 years, all stolen, all undocumented money is in land. So make the DC rate the market value rate. Make the DC, or start charging wealth tax on real estate, on unutilized real estate. But none of the things you have said, so credit where credit is due. A lot of these things Imran Khan actually came with and tried to, had the intention perhaps. They all have tried to do few things. But the question you can pretty much give a lot of them. You can blame almost every party for everybody. Every party has done some colossal economic screw ups, and every party has tried to do a few small things. I'm not going to get into that because this will turn into. But then in my question in this is, in your dream state, you've given the solution, but you see in that dream state, you haven't told us, because it's a dream and anything can happen. How do those people wake up and hold hands and say, we have Vision 2047 in mind that we are now working towards? Because I was just in Saudi, 2 weeks ago, and I went after 3 years. And I saw a completely different country. And you've spent a lot of time in Saudi with Kareem and everything. In fact, with the Kareem thing, when I ordered a Kareem, a 29-year-old Saudi woman came and picked me up. And she drove me to Makkah. And she drove back. And we talked during the way, like, how are you driving and what makes you feel? Every Saudi businessman I met talked about one thing: Vision 2030, the future of Saudi. This is how we want to grow. Riyadh in the last 2 years has seen an increase in 2 million people in population. Absolutely. It has opened up. There has been tangible change. And my point is that... So my point is that there was one guy who basically said, this is going to get done. It's my way or the highway. I'm going to lock you up into a hotel if I have to. But you're going to do what I need you to do. Now, the question is, in this country, because there are those big five powers, and you said they'll wake up one morning and hold hands and la-di-da, how does that one guy, one mission get established? So one guy, one mission is very hard to do. Either that happens through dictatorship, which never ever works. In the short run, it worked in the Musharraf era. You were a pro. It works for a small period of time, right? And then you've got one person in power it never works. In the long run, it never works. We can get into right. The other is, one party comes into power, does a wholesale change in laws and implements a presidential form of government. Then fine, you have a slightly unidirectional, but still there are all the checks and balances that come with democracy. I'm 100% a Democrat. I think whichever form of democracy you want to do it. Whichever you want to vote for. That is the long-term solution. But that long-term solution can come if we inform a better electorate. When the discourse on TV starts to center around two things. One, who truly has a higher moral ground. Right. And that is fact-checked. Not just that, he wears clothes like this and his collar is a little closed versus a little open. If that basic BS level of morality, we've surpassed that and get into truly who has a real moral ground. And second, the conversation starts to happen around the economy. People have to ask all three or all four of these. Yeah. Let's just call a spade a spade. It's PTI, PMLN, PPP, and the military. Yeah, these are the four big forces, right? Yep. Right. People have to ask them, what will you do for me and my economy? How will my household fare better under your leadership? But why aren't they asking that question? Because there is nothing economically to offer. All political parties are playing the dirty game. They are getting people involved in a narrative war. If you had a kumbaya-like environment that we discussed, the dreamy scenario, in that dreamy scenario, whether you put Asad Umar or Miftah Ismail or Sartaj Aziz or Ishaq Dar or Hafiz Sheikh or Taimur Jhagda, any of them, they will come with the same answers. It is because the answers are the same. The answers are the same. They'll say increase your tax, increase your collection. Money, spend less money. Make more money, spend less money on frivolous stuff and invest in the good stuff. That's it. How do you run a company? How do you run a household? You run a household, let's say if it's an emerging household, emerging lower middle income household, where do the parents spend their most money? Kids' education. Yeah.
You're investing in the future. Right? They will sacrifice and eat dal chawal for 1 year. Absolutely. But they will buy that laptop for their daughter. Absolutely. Because they know what this means. Because in 2 years, they can eat biryani. So 2 years they can eat whatever they want. Yeah. Right? So we think like that on a household level. My plea to all my fellow Pakistanis is, man, the way you think about your home and the way you make decisions about your home, ask your leaders to make the same type of decisions about your country. Right. Because otherwise, they will keep selling you stuff. Yeah. Someone will sell you ke chitti likhi, nahi likhi. Someone will sell you ke article falana A, B, C, D, E, which actually has zero impact on your life. But the thing is that in today's day and age, where you have digital content, where you have two-way communication using Twitter and social media, the awam can actually ask that question, and they're not. Because they've either been caught up on the narrative or they don't care. I think there has to be a bit of work done on the awareness bit. People should know. Who is incentivized to create that? So let's say you and I decide, you know what, let's going to create a podcast and start doing this. What's our incentive? So it's that Akida point that you raised earlier. So you do it out of Akida, but then you got to be ready. If let's say you and I, or not just, let's say there are a few thousand people in Pakistan who understand this and say, come on, let's talk to our fellow countrymen, especially the young population. Yes, and let's make some noise. And Pakistan at 100 population. Yeah. People who will be in positions when Pakistan turns 100. So let's say 15-year-olds today. Guys, let's talk about these 10 things. Yeah. The moment you will start talking to them, you have to be ready for the Bori or the Goli or the Vigo. It will come in all forms. Yeah. In Pakistan, you want to talk about the real stuff, you better be ready. Yeah. You better be ready. So what happens then with people like us who are saying, yeah, we care about this stuff here. We talk about it privately. But then how can we help Pakistan? We can help Pakistan by being entrepreneurs. If there are 500 good entrepreneurs in Pakistan who are creating jobs, one set of entrepreneurs is improving agriculture, one set is improving healthcare, one set is fixing education, one set is making us more competitive on exports. Sure. One set does import substitution. One set, the fintechs especially, are digitizing cash movement, which eventually will lead to better FBR having a better handle on taxes. Fine. We will do it like this, right? And we can help our country better. So 50,000, let's say each one employs 100 people. That's 50,000 people, 50,000 people. Why 100? Let's be ambitious. Okay, let's do 10,000 people. 10,000 people, yeah. Now you're at 55 million lives. Yes. 5 million lives times 4 people in a household, let's say. That is 20 million people affected just by entrepreneurs. So the best solution is forget all the narrative building, forget getting them to hold hands. Let's just go and build business. And if in the process we don't pay taxes while building that business, or we do pay taxes, as long as we're creating jobs and putting income in the hands of the people, it's fine, right? Absolutely. So I would wish, if I had a magic wand, I would wish for Pakistan today that this evening Shark Tank would be on Jio and Dragon's Den would be on ARY, and some other show about Apprentice would be on Bold TV. So we need a Shark Tank, basically. We need like 10 types of Shark Tanks and other shows which will, and then we need like a Mad Money. Yeah. We need like a crazy Jim Cramer coming in, talking about the markets, opportunities. And have a narrative there. Okay, bring socialists on TV who come and say, nahin yaar, the right way to do this is through socialism. Yeah. Bring a Musharraf era finance minister who says, nahin yaar, the right economic policies can be done in this way. Yeah. Right? Bring a complete democracy type economist who says, nahin, this is how... That is the debate we need to have. And sure, we will not agree easily, but at least we will start asking the right question. Everyone should ask the question, how will Pakistan's economy improve? How will Pakistan's state of health, state of education, state of infrastructure improve? Start asking this. I think you framed it even better. What does Pakistan look like at 100 years? It's that simple. It's what 25 is Pakistan years at from 47? now. Yeah. It's 25 years from now. We'll still hopefully be around. एरियाज में ही रह रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में सबसे गलत बात अगर आप करेंगे ना कोई दुनिया में, तो वो एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे। मैं तो देखिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी गांव गोट से, जिंदगी भर शहर में रहा हूँ, लेकिन आई नोइंग द FBR द वे आई डू, द नोइंग द सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, revenue boards of revenue in the provinces, the little that I do, agriculture tax is a really bad idea.
ایگریکلچر انکم ٹیکس. آپ لینڈ پہ ٹیکس لگا دیں, ایگریکلچر کی لینڈ ہولڈنگ پہ بھی اور اربن لینڈ ہولڈنگ پہ بھی. یہ ایمٹی اسپیکولیشن جو لینڈ میں پاکستان میں ہوتی ہے, اور جتنا مہنگا لینڈ ہے پاکستان میں, کراچی کی سائٹ میں 25 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے ایکڑ ہے انڈسٹریل لینڈ, دنیا میں کہیں اتنا مہنگا نہیں ہوگا. آپ اس کے اوپر جو ان یوزڈ پاکستان میں لینڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں. ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر آپ ویدر فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے یا صوبے کی حکومت لے رہی ہے, جو بھی اس پہ بحث میں نہ پڑے, لیکن وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا دیں کہ لینڈ جتنا ہے اس پہ ہم ٹیکس لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب اور آپ پورے اور ایک ایک لینڈ کو ڈیفائن نہ کریں گے. جیسے پاکستان میں پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ آ کے بولا تمہارے یہاں 1.5 لاکھ ٹیکس ہے, میرے نیبر پہ گھر پہ جا کے بولا تمہارے یہاں 1.25 لاکھ ٹیکس ہے, تو وہ پھر آپس میں. لیکن یہاں پہ تو پھر آپ ہولڈنگس پینلائز کریں گے نا, جس کی سب سے بڑی ہولڈنگ ہے اس کی سب سے بڑا ٹیکس بل ہے, تو ہولڈنگ انسینٹیوائز نہیں ہے کہ لارج ہولڈنگس رکھیں. پھر جس کی سب سے بڑی ہولڈنگ ہے اس کے پاس سب سے زیادہ وسائل بھی ہے نا ٹیکس دینے کے. مطلب آپ یہ نہ کریں کہ 10 ایکڑ ہے تو 100 روپے پر ایکڑ, 20 ایکڑ ہے تو 200 روپے ایکڑ, وہ نہ کریں. آپ فلیٹ ٹیکس لگا دیں. پہلے 6, 8, 10 ایکڑ چھوڑ دیں کہ 10 ایکڑ کا فارمر ہے بیچارہ, وہ سال کے 10 لاکھ روپے کما لے گا, لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کے, اس کو چھوڑ دو. یا 8 ایکڑ چھوڑ دو کم از کم, اس کے اوپر جس کی جتنی لینڈ ہولڈنگ ہے اس پہ آپ ٹیکس لگا دیں. لیکن اس میں پرابلم پھر بے نامی کا آ سکتا ہے کہ بھائی وہ ڈیوائڈ ہی کر دیں اپنی ہولڈنگز ان 100 فارمرز, اور پھر کسی کو ٹیکس نہ دیں. میرے بھائی یہ انسان سسٹم بنا رہے ہیں نا, اللہ اور فرشتے تو سسٹم نہیں بنا رہے. اس میں پرفیکٹ چیزیں تو کوئی بھی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مطلب زکوٰۃ کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں سونے پہ زکوٰۃ ہے لیکن ہیرے پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پتھر ہے تو لوگ ہیرے خرید لیتے ہیں, اس کا کیا کریں. ٹھیک ہے, مطلب لوگ بےایمانی کر لیتے ہیں انسان کے ٹائم. مگر لیکن انکم ٹیکس ایگریکلچر پہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں فیضان صاحب, انکم ٹیکس تو نہ صرف نہ لگانا چاہیے ایگریکلچر پہ, لیکن آپ کو پاکستانی فارمر کی مدد کرنا ضروری ہے. یہ ملک کبھی بھی امیر نہیں ہوگا, یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا فارمر ترقی نہیں کرے گا. جب فارمر آپ بھوکا ننگا ہو نا, پیٹ نہ بھرا ہوا ہو, تو یہ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان کی پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی از I think 50% less than China, maybe 25-30% less than India. ٹھیک ہے, اگر 25-26 ملین ٹن ویٹ گرو کرتے ہیں تو اتنے لینڈ کے اندر وہ لوگ, اور اتنے فرٹیلائزر کے اندر وہ لوگ کوئی 40-50 ملین ٹن کر لیتے ہیں. تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ ہمیشہ مہنگا ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ سے. آپ کا جو شوگر کین ہے, آپ کا جو کاٹن ہے, مہنگا ہوگا. What you really need to do is to raise farm outputs. The government should directly subsidize and give them genetically modified seeds. Come up with a program. میں جب وزیر تھا تو میں تو جپسم کے بھی پیسے دیے تھے کہ جپسم ملاتے ہو تو لینڈ میں بڑھ جاتا ہے, لینڈ پروڈکٹیوٹی. پیسے دو تھوڑے سے فارمرس کو, تھوڑا بہت اسپلج ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہونے دو. اینڈ ایونچولی what we need to do, and this is most important, is to move them to drip agriculture. دیکھیں 95% پانی جو پاکستان کے اندر ہے, 1,40,000 یا 45,000 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سال میں استعمال کرتے ہیں. اس میں سے 90% پانی جو ہے, 95% پانی جو ہے یہ چلے جاتا ہے ایگریکلچر میں, اور صرف 5% پانی جو ہے وہ پورے پاکستانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے, کھانے کے لیے, دھونے کے لیے اور انڈسٹری کے اندر. یہ صرف 5% پانی ہے. تو 5% پانی آپ کی 80% جی ڈی پی ایڈ کر رہا ہے, اور 95% پانی آپ کا 5% ایڈ کر رہا ہے. لیکن آپ نے فارمرز کو اتنا غریب چھوڑا کہ وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو آپ نے ایگریکلچر پہ بھی جانا ہے, لیکن آپ نے سب سے پہلے پورا ایشیا جو امیر ہوا ہے نا, وہ فارم پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے. جو سرپلس نکلا ہے اس کو مینوفیکچرنگ میں ڈالا ہے. ہم فارم پروڈکٹیوٹی کو بھی کم رکھا ہے, سرپلس ادھر آئی نہیں, اور یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرتے نہیں. ہم بولتے ہیں اچھا امپورٹ کر لو یار. تو مطلب یہ جو لینڈ ٹیکس کی بات کی آپ نے فارم سائڈ پہ, لینڈ ٹیکس کی جو ریونیو جنریٹ ہوگا اسی سے یہ سبسڈی کریٹ کی جا سکتی ہے, اینڈ اٹ کین بی اے سیلف فلفلنگ سائیکل. ایک میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت کم پیسوں, قسم سے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم بہت لمبی سبسڈی دیتے ہیں فرٹیلائزر فیکٹریز کو. اینگرو ہے, فاطمہ ہے, فوجی فرٹیلائزر ہے. ہم پتہ نہیں کوئی 60 روپے اور 100 روپے کی گیس دے رہے ہوتے ہیں, 120 روپے کی, جس گیس کی مارکیٹ ویلیو مارجنل کاسٹ حکومت کو 1100 روپے پڑ رہی ہوتی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سستی گیس دیں گے تو وہ سستا فرٹیلائزر بیچ رہے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا, وہ آج کے دن میں میرے خیال سے ویلڈ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ہم کو یہ سبسڈیاں بند کر دینی چاہیے. ڈائریکٹ اگر سبسڈی دینی ہے, میں تو اس بات کی اتنی سبسڈی, اس سبسڈی سے نقصان کیوں ہے؟ تو پھر بھی فارمر کو تو سستی فرٹیلائزر مل رہی ہے. اتنی سستی نہیں مل رہی نا, اس کے اندر بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ کمپنی رکھ رہی ہے نا یار. 5 کمپنیاں ہیں, پاکستان ہے, مطلب تھوڑا سا سوچ لو کہ کیا ہوتا ہوگا.
ٹھیک ہے. میں خدا نہ خواستہ کسی پہ اکیوز کر رہا ہوں, یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, کچھ میرے جاننے والے میرے دوست ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ فارمرز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں, اور آپ فرٹیلائزر جو ہے آپ جپسم تھوڑا سا دے دیں آپ. لیکن فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو امپروو دا سیڈز ان پاکستان. مطلب آپ نے بیمار سیڈز رکھیں, ویک سیڈز رکھیں, سیڈ پہ کوئی ہمارے چائنا سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, اگر چائنا از 50% بیٹر ییلڈ ان فارمنگ تو وہاں سے کیوں نہیں ہم پارٹنرشپ کر کے لے آئے؟ اتنے اچھے تعلقات تو چائنا سے ہیں ہمارے. اچھے تعلقات تھے, اچھے تعلقات ہیں نہیں. اب تو ہم چائنا کو روز آنکھیں دکھاتے ہیں. چائنا کو یہ امریکہ سے مانگ لے, وہ بھی ہمارا ایک دوست بننے کی کوشش کر رہا ہے. پتا نہیں کتنا دوست تو صحیح ہے. تو اس میں اگر اس میں مجھے بتائیں تو اگر بجٹ میں, I mean you seem very passionate about this farm topic, تو if the current budget میں if you had to pick one thing کہ یار یہ ایک چیز ہونی چاہیے جس پہ پلیز ایگزسٹنگ گورنمنٹ فوکس کر کے یہ لے آئے, would it be the land tax, farm subsidy, or is it something else? میں سچی بات ہے, ابھی دیکھیں فارم کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ صوبے لگاتے ہیں, لینڈ کے اوپر, جیسے پراپرٹی ٹیکس بھی صوبوں کے اوپر. ابھی اس پہ اتنا لمبے بحث نہ کریں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے صوبوں کو کہیں یا خود کہیں کہ یار بھائی اچھے سیڈز کر لو, تھوڑی سی ایگریکلچر ریسرچ کر لو. مسئلہ یہ کہ جو سیڈ چائنا میں چل رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فیصل آباد میں چلے. اس کے لیے آپ کو فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی کو بولنا ہے تم ریسرچ کرو. جو چاول منیلا میں چلتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب سکھر میں چلے. تو اس کی تھوڑی سی اپنی انڈیجنس ریسرچ بھی کر لینا. ہم نے بھی, اللہ نے ہم کو بھی دماغ دیا ہے پاکستانیوں کو, وہ اور بات ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے ماشاء اللہ سے, لیکن دیا تو بہرحال اللہ نے ہے نا. تو تھوڑی سی ہم بھی ریسرچ کر لیں, 1-2 سال لگے گی سولوشن, ٹھیک ہے. بٹ مطلب I seriously man, if I were to make these budget proposals and it's very no, but one thing, what is the one thing you would want to see in this budget? مطلب your dream wish کہ یہ ہو جائے, I think چیزیں بہتر ٹریک پہ آ جائیں گی. وہ تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ سیل ٹیکس کی ایگزمپشن ہو جائے بسکٹ اور کنفیکشنری کے اوپر. یہ پھر آپ نے صحیح بات کر دی. نہیں, میں سیریسلی بتاؤں, دیکھیے ایک چیز جو ہم بہت غلط کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت نے 8.5% بجٹ ڈیفیسٹ 3 سالوں میں کیا ہے. What I would really like for us to see is کہ the budget deficit is not more than 6%. یہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کریں. یہ پورے پاکستانیوں کو انہوں نے 50% زیادہ مقروض کر دیا in the last 3 years. تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ ہم کو جو مقروض کرا ہوا ہے وہ کم کریں. ایک چیز بتانا بڑا مشکل ہے. نمبر 2 جو میں نے کہا کہ صوبوں کی حکومت کرے. صوبے جو ہیں وہ تھوڑا سا ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن ایجوکیشن کو ہم ضائع کرتے ہیں پیسے کو. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, سندھ حکومت کے اندر مثال کے طور پر ایک بلڈنگ میں 6 اسکولیں ہیں. ایک بلڈنگ ہے خاتون پاکستان اسکول تھی, اس کے اندر 7 اسکول ہیں. 7 اسکول اس لیے تھی کہ 7 پرنسپلس کی نوکریاں ہوں. مطلب آپ نے یہ مطلب اسکولوں کو نوکریوں کا سسٹم بنا دیا ہے. ٹیچروں کو آپ میرٹ پہ نہیں رکھ رہے. مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگوں میں 4-4, 5-5, 6 اسکولوں کہتا کہ 6 پرنسپلس کی نوکریاں ہوں. مطلب یہ کس طرح کرتی ہے؟ 3 کلاس روم کے ایک اسکول بنائی گئی. تو مطلب دیکھیے کہ لانگ ٹرم جو ہے نا, مطلب میں بتاؤں دنیا بھی امیر ہوئی ہے, پاکستان بھی اسی طرح امیر ہوگا یا لوگ پڑھے لکھے ہوں اور پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. پروڈکٹیوٹی زیادہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فارم پروڈکٹیوٹی از دا لوئسٹ ہینگنگ فروٹ. where provinces have to spend money on seed technology and spending money on improving agriculture yields. But the government doesn't do just one thing. وہ گورنمنٹ کے پاس اگر 7 لاکھ لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور پتہ نہیں کوئی 20-25 لاکھ لوگ صوبے کی حکومت کے پاس ہیں, تو ایک کام تو نہیں کرتے نا, ہر کام کرنا ہے. آپ نے ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینی ہے بچوں کے. آپ وہ بچے پشتو جو بولتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کو آپ اردو میں پڑھا رہے ہیں, اس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب سندھ کے اندر بچے سسٹم جو ہے کوہیسو طریقے سے نہیں چل رہا ہے, کوہیسو سسٹم نہیں ہے. ہم بچوں کے 8 سال ضائع کر رہے ہیں. آپ 9ویں جماعت کے بچوں سے جا کے بیسک میتھ پوچھ لیجئے, بیسک سائنس پوچھ لیجئے, بیسک لینگویج پوچھ لیجئے. اگر 9ویں جماعت کا بچہ 1 سینٹنس بایولوجی کا نہیں لکھ سکتا ہے صحیح, تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کری ہے نا. 9 سال اس کے ضائع کریں اور جو پورے پنکھے اسکول کی عمارتیں ضائع کر دیں. پھر وہ بچہ جو بڑھتا ہے اس کے بعد پھر جو وہ پروڈکٹیوٹی اس کی نہیں ہوتی. تو اگر ایز منحاص القوم اگر ہم کوئی چیز کریں تو میں سمجھتا ہوں تعلیم پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن فار ناؤ the lowest hanging fruit is agricultural productivity increase.
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں خود سیلریڈ کلاس سے ہوں. بنیادی طور پہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو ٹیکس بریکٹس ہیں انکم کی، ابھی آپ کا 6 لاکھ جو ہے وہ سیلنگ ہے، جہاں سے اوپر آپ کی جو ہے وہ ٹیکس آمدنی کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کے جو انیشیل سلیبز ہیں ان پہ آپ فلیٹ کے بجائے یا فکسڈ کے بجائے ریٹس کو ریڈیوس کریں، اور آپ کے جو ہائر انکم سلیبز ہیں، مثلا جس بندے کی تنخواہ میں سمجھتا ہوں پر اینم 3 ملین سے زیادہ ہے، اس کے سلیبز کے اوپر آپ ریٹ بڑھا دیں، اور جو 3 ملین سے کم ہے اس کے اوپر آپ سلیبز کو منیمم ریڈیوس کریں، منیمم ٹیکس ضرور لگائیں. دیکھیے میں سیلری کلاس سے ہوں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو قومی آمدنی ہے اس کے اندر ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ہمیں بالکل کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں جو انکم ٹیکس کا بنیادی اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھے ویسے ویسے ٹیکس ریٹ بڑھے. یہ نہ ہو کہ آپ جو سیلریڈ کلاس ہے میکسیمم اسی کو سک کرتے رہیں، اسی کا بلڈ سک کریں. زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ جو کم آمدن کے لوگ ہیں ان پہ ٹیکس ریٹس کو منیمائز کریں، ریڈیوس کریں، اور جن کی انکم زیادہ ہے ان پہ ٹیکس ریٹس کو بڑھائیں. تو اس پہ تو پروٹیسٹ ہونے چاہیے. مطلب لوگ تو سڑک پہ ویسے ہر چیز کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کے لیے کیوں نہیں پہنچتے کہ یار ہم پہ سارا بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے، جہاں پہ لیگل کام چل رہا ہے، جہاں سے آپ آمدنی کما سکتے ہیں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ لابیز ٹھیک ہے اور مافیاز نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. مطلب اس پہ پروٹیسٹ، مطلب اس پہ اوپینینز وائس کیوں نہیں ہوتی، اس پہ زیادہ شور کیوں نہیں ہوتا آپ کی ویو میں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان میں وہ اویئرنیس کا ہے. ہم بینگ جرنلسٹ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جتنا چیزوں کو سمپل کر کے لکھ سکتے ہیں اتنا سمپل کر کے لکھیں، اور اپنے آپ کو ریلیٹ کریں پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ. تو اگر ہم عام لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک تو ہمارے یہاں آج تک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ کا ہے. یہاں پہ پرسنالٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایشوز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اللہ کرے ہماری زندگی میں ایشوز امپورٹنٹ ہو جائیں اور پرسنالٹیز اتنی امپورٹنٹ نہ رہیں، لیکن آج تک تو یہی ہے کہ پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہے. اسی یہ لیے بات آپ صحیح ہے، جرنلزم میں بھی دیکھیں کہ ہی سیڈ اور شی سیڈ جرنلزم ہے، ایشوز ایسے پہ ہی ہے. بات نہیں ہوتی. If you were to create a tax system for the country، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ چلیں، you know what مہتاب صاحب آپ بتائیں what are the top 3 salient features of the tax system you would create for Pakistan؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں براڈننگ کرنی پڑے گی. پاکستان میں 2 ملین لوگ آؤٹ آف 220 یا 210 ملین پیپل، اٹس پینٹس. براڈن کریں، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ٹیکس ریٹس کو کم کریں، یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو ختم کریں، پریزمپٹیو ٹیکسز ہیں ان کو ابالش کریں. جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے 17% ہے، اٹس ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اس کو کم کریں. کچھ ممالک میں خیر 20% بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر لے کر آئیں جی ایس ٹی کے ریٹ کو. انکم ٹیکس کے ریٹس کو جو کہ میکسیمم جو ہے وہ 30% 35% تک ہیں ان کو کم کریں، ریٹس کو کم کریں، بیس کو براڈن کریں، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اور جو ایف بی آر کی جو اس طرح کی پاورز ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے اس کو منیمائز کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کو ہم ریلیٹ بھی کریں. مثلا میں ٹیکس کے اندر میری کنٹریبیوشن ہے، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں نا کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی ریشنلائز کریں. آپ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ایکسپینڈیچرز کو زیادہ کریں، آپ کے جو ویسٹفل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کریں. یہ ایک اوور آل پیکج آف ریفارمز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ دیکھیں نا سر، آپ کے ایس او ایز کے جو لاسز ہیں اگر آپ ان کو ایس او ایز کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے ہول سول. میں تو کہتا ہوں سر اگر 1 روپے میں بھی کوئی چیز پرائیویٹائز ہوتی ہے تو وہ بھی کر دینی چاہیے. اچھا گورنمنٹ کے پاس فار ایگزامپل ان کے پاس میں نام بھول رہا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ تمام زمینیں پڑی ہوئی ہیں شہروں میں،
جو گورنمنٹ اون اسٹیٹ اون لینڈ ہے ان میجر سٹیز پرائم ریئل اسٹیٹ ہے. جی بالکل. اس کو ڈسپوز آف کر کے آپ ریونیو کریٹ کر سکتے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, ایک تو پرائیویٹائزیشن کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ مختلف ادارے چلاتی رہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پالیسیز بنائے, ریگولیٹر اس کے اوپر لائے, ریگولیٹر ایسا ہو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, اور وہ ریگولیٹر جو ہے وہ کنزیومرز کے بھی انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہو تاکہ مارکیٹ کو رن کیا جائے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اتنی ساری ڈسٹارشنز ہیں کہ وہ ڈسٹارشنز جب تک ختم نہیں ہوں گی, یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں چل سکتا. ایک تو پرائیویٹائزیشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو, ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کو کیا جائے نا. پاکستان میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو پرائیویٹائز کی بھی ہیں چیزیں, وہ اس انداز میں پرائیویٹائز کی ہیں کہ وہ کوئی سکسیسفل سٹوریز نہیں ہیں. وہ اگر ہم کوئی کچھ ایگزامپلس کریٹ کر سکیں, اس طرح کی ایگزامپلس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ مختلف شہروں کے اندر لینڈ ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہ بتائیں کہ بس ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک تو کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, اور دوسرا دیکھیں آپ کے کوئی لینڈ بینک کیوں نہیں بنایا جاتا پاکستان میں. وہ لینڈ بینک ہو جہاں پہ جو اسٹیٹ کی لینڈ ہے وہ اس بینک کے پاس ہو, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کوئی مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ جو لینڈ بینک ہے وہ اپنے پلاٹس کی قیمتیں لے کر آئے, تاکہ یہ جو اس ٹائم بالکل ہی یعنی ان ریگولیٹڈ قسم کا سیکٹر ہے اس کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکے. یہ تو یعنی ایک ایسی بیسکس ہیں جس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ. اب آپ تو کافی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اگر پرائیویٹائز کیا جائے ساروں کو, اس پہ کسی نے کبھی ورکنگ کیا کہ واٹ از دی پوٹینشیل ریونیو دیٹ could be earned if everything has been privatized؟ آپ سر یہ دیکھ لینا کہ جو لاسٹ رپورٹ ہے ایس او ایز پہ منسٹری آف فائنانس کی, وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کوئی جو رپورٹڈ فگر ہے کہ کوئی 300 سے 400 ارب روپے کے لاسز ہیں, نیٹ لاسز میں 200 سے زیادہ ایس او ایز ہے پاکستان میں, اور وہ ساری کی ساری نیٹ لاسز کے اندر جا چکی ہیں. تو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لاسز ہیں یہ بک نہیں کی جاتے پوری طرح. اگر ان تمام کے لاسز کو دیکھیں تو یہ 300-400 ارب روپے نہیں ہے, یہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ کچھ آف دی بک آپ رکھتے ہیں. تو یہ تو کم از کم 1000 ارب روپے جو ہے وہ آپ بچا سکتے ہیں, 1 ٹریلین روپیز ایوری ایئر, اور اس کے اوپر جو وہ ٹیکس کی صورت میں کنٹریبیوٹ کریں گے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ تو کیش بلیڈنگ ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اور یہاں پہ بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کو یا تو ہونے نہیں دیتے, یا پرائیویٹائز کریں بھی تو اس کو ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اس کے اندر فلاز رہ جاتے ہیں, اور وہ پھر انسکسیسفل سٹوری ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر سکینڈلز آتے ہیں, پھر اس کے اوپر یہی آتا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن تو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹھیک انداز میں کیا جائے, ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں, تو یہ بہت ہی ضروری ہے, اور اس سے اربوں روپے جو ہے وہ بچائے جا سکتے ہیں. مہتا صاحب تھینک یو فار دا ٹائم. میرے بڑے 2 کی ٹیک اویز نکلے ہیں اس میں سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس ریونیو جو ایلیسٹ ایریاز سے, جہاں پہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا, جہاں پہ چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں, اپنا غلط پرائسنگ پہ بک رہی ہیں, انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے, اگر وہاں اکاؤنٹیبلٹی اسٹرینتھن کریں تو وی کین ڈیفینیٹلی انکریز آر انکم, آر ٹیکس ریونیو. سب سے پہلے تو مجھے یہ فرسٹ ٹیک اوے آف مائن. Second takeaway is there needs to be clarity around the ownership of government assets. تقریباً اس میں state owned enterprises ہو گئے, اس کے اندر فار ایگزامپل لینڈ ہو گئے میجر اربن سینٹرز کے اندر. اگر گورنمنٹ ان ایسٹس کو, اچھا رولز آف بزنس بھی ایک چیز ہے جو موجود ہے گورنمنٹ کے پاس, اگر رولز آف بزنس فالو کر کے یہ ایسٹس ڈسپوز آف کریں تو ناٹ اونلی آپ ان ڈسپوزل سے ایک انکم کریٹ کر سکتے ہیں, بٹ جو آپ لاسز کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ ہر سال پریونٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایک دفعہ ایسٹ ڈسپوز ہو گیا اور صحیح ہاتھوں میں چلنے لگ گیا
تو جو ٹیکس ریونیو انکریز ہوگا اس کی بہتر پرفارمنس پہ وہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ آپ کو ملے گا. تو یہ چیزیں صرف اس سے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو آپ نے بات کی یہ تقریباً 10 سے 11% پہ ہے آج پاکستان کا, اور بہت آسانی سے تقریباً 25 سے 30% پہ جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں ایلسٹ کو کنٹرول کریں اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور گورنمنٹ اونڈ ایسٹس ہیں لیکویڈیٹ کر کے آگے چل کے اس آمدنی کو انویسٹ کریں اکانومی میں, اینڈ یو بی ایبل ٹو انویسٹ ان جو آپ نے بات شروع میں کہی تھی کہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ایجوکیشن پہ فار ایگزامپل انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ہیلتھ کیئر میں نہیں ہو رہی. وی کین ٹیک دس فنڈ اینڈ پٹ اٹ اوور دیئر. وڈ یو اگری؟ بالکل صحیح ہے جی, اور یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں, اپنے جو پرائورٹائز کریں اپنے ایکسپینڈیچرز کو ویسٹ فل سے نکال کے ڈیولپمنٹل سائڈ پہ. کا مطلب یہ کہ ایک سگنل ہے گورنمنٹ کو کہ آپ نے اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہے اگر آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو. یہ اصل مقصد ہے. یہ گورنمنٹ کا انسینٹیو دیکھیں شارٹ ٹرم ہے, جو اس وقت صرف گورنمنٹ نہیں, میرے اپنے رشتہ دار, دوست, پڑوسی, کولیگز آفس میں, کیونکہ ہم اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اشرافیہ ہیں, ہم نے اچھے اسکول میں پڑھا ہے, ہم انگریزی بول سکتے ہیں, باہر بھی پڑھے ہیں. میرا خیال ہے 90% فیملیز ایسی ہے اشرافیہ کی جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر اب باہر رہتا ہے. تو ہمیں, اور یہ لفظ میں ہمیں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہتا, اور ہمیں میں حکمران بھی ہے, فوجی بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, بزنس مین بھی ہے, انڈسٹریلسٹ بھی ہے, زمیندار بھی ہے. ہمیں بہت زیادہ, ہماری رات کو نیند خراب نہیں ہوتی ہے اس پریشانی میں کہ ملک کا کیا ہوگا, کیونکہ ہمارا انشورنس باہر ہے, ہمارے فیملی بھی ہے باہر, ہماری شاید سب کا گھر بھی باہر ہے, سب کا نہیں تو آدھوں لوگوں کا ہے, بینک میں تو ضرور پیسے باہر رکھے ہیں. تو ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے. ہمیں صرف ایک پریشانی ہے, اگر ملک کے حالات بہت خراب ہوں گے ایئرپورٹ کیسے پہنچے, ایک ہی پریشانی ہے. اس کے لیے پرائیویٹ چارٹر سروس سٹارٹ کر دینا چاہیے, یہ ایک نیا بزنس پاسبلٹی ہے آلریڈی ہے, لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام تو اسی ملک میں رہیں گے اور نہ وہ ان کے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے, آپشنز نہیں ہے باہر جانے کے, وہ تو اسی جو ملک میں رہیں گے. لیکن جو شرافیہ ہے, جو حکمران ہے, ان کو پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو صرف ایک پریشانی ہے, ملک کے حالات جب بہت خراب ہوں گے تو ایئرپورٹ کیسے. اس میں ایک اور بات بتائیں, میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. اب آپ نے بات کی تھی پہلے کہ یہ رینٹ سیکنگ بیہیویئر یا کسینو سٹائل اکانومی, جو بچے گریجویٹ کر کے کالجز سے نکل رہے ہیں, اسکولوں سے نکل رہے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں یار مجھے کام کرنا ہے یہاں پہ, اب وہ یہ کسینو سٹائل اکانومی دیکھ رہے ہیں کہ یار لینڈ میں انویسٹ کریں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑے سے پیسے جمع کر کے لگائیں اور وہاں پہ سٹا کرتے رہیں. آرام کی زندگی ہے, آپ تھوڑا بہت کما لیں گے, باہر کی چیزیں آپ پہنیں گے, باہر کی گاڑیاں چلائیں گے. مطلب وہ تو وہ دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں اس مٹیریلزم سے اور اس لائف سٹائل سے. ہاؤ ڈو وی انسینٹیوائز دیم کہ آئیں جی انڈسٹری لگائیں, انٹرپرینورشپ کی طرف رجحان کریں, بزنس سٹارٹ کریں. کیونکہ امریکہ جو ہے اگر آپ دیکھیں ایز اے کیپٹلسٹ کنٹری جو ہے, اس کی انٹائر فاؤنڈیشن از بیسڈ آن دی انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کہ آؤ بزنس کھڑا کرو, امپلائمنٹ کریٹ کرو, تاکہ بعد میں جا کے تم ٹیکس دے سکو. وہ مائنڈ سیٹ یہاں پہ وہ کیسے لے کے آئیں ینگ لیٹس سے جنریشن کے اندر؟ کہ یہ گورنمنٹ کی مائکرو اکنامک پالیسی سے ہوتا ہے. آج سے 40 سال پہلے, بیفور دا کرنٹ 40 ایئرس, حکومت کی پالیسی تھی جو انکریج کرتی تھی لوگوں کو انڈسٹری لگانے میں, جو اب نہیں ہے. 3 چیزیں میں آئیڈینٹیفائی کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ 17% جی ایس ٹی از اے کلر, اس پہ کوئی انڈسٹری چل نہیں سکتی, چونکہ 17% تو صرف جی ایس ٹی ہے. ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہے. تو جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے انڈسٹری پہ وہ 51% ہے. واو. کون سی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے
51% टैक्स बर्डन पे है। दूसरी बात, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, अब रिलेटिव की बात करते हैं। जब मेरे पास $1 मिलियन है और मैं सोच रहा हूँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहीं इन्वेस्ट करूंगा जहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में। तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री? इसका तरीका कुछ मेरे जहन में है। पार्ट्स ऑफ इट हैज़ कम बाय स्टडीइंग अदर कंट्रीज हाउ दे हैव डन इट। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक कलम पेन इंपोर्ट कर रहा हूँ जो $1 की है और उसको मैं 25 सेंट पे इनवॉइस कर रहा हूँ, तो रूल ये होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये वेबसाइट पे, पब्लिक वेबसाइट पे आ जाए कि दिस प्रोडक्ट इज बीइंग इंपोर्टेड एट दिस प्राइस। ठीक है। देयर आर टू पार्टीज, द सेलर एंड द बायर। सेलर इज अब्रॉड, बायर इज हियर। लेकिन एक थर्ड पार्टी जो है वो बिड कर सकता है कि जी मैं ये 20% ज़्यादा पे खरीदने को तैयार हूँ। And then the buyer should compulsorily have to sell it to this third buyer. This is called right of first purchase. ये इसका एक टेक्निकल टर्म है, लीगल टर्म है, राइट ऑफ फर्स्ट परचेज। 25 सेंट पे जो मैंने इनवॉइस किया है वो मेरा 30 सेंट में मुझे ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा, लेकिन जो सेलर है उसको तो मैंने $1 दिया हुआ है, तो मैं इसको अंडर इनवॉइस नहीं करूँगा। और यही सिस्टम इंडिया में आई थिंक इम्प्लीमेंट हुआ है लैंड ट्रांजैक्शंस पे। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसी पे प्रॉपर्टी पे करें। करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 50 लाख में उसको रजिस्टर कर रहा हूँ। somebody can easily bid 10% more और 60 लाख में वो प्रॉपर्टी ले जाएगा। करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी 7 लाख में बिक जाएगी, मैं अंडर इनवॉइस नहीं करूँगा। तो इंडिया में इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं किया है, लेकिन इंडिया में ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीद के विद इन 3 years बेचना चाहेंगे, तो उसमें स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है। या अगर कोई खरीद कर, मैं हूँ स्पेकुलेटर, लेकिन मैं खरीद के 3 साल तक होल्ड करूँ, तो 3 साल तक मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने की, तो मेरा प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा। जब आप ये जो सट्टेबाजी वाले सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉफिट रेट कम कर देंगे और इंडस्ट्री में टैक्सेशन कम करके प्रॉफिट रेट बढ़ा देंगे, तो मनी विल फ्लो इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। तो ये डूएबल है, ये डूएबल है प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डू इट। लेकिन अगर एक मिनिस्टर प्रॉपर्टी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मिनिस्टर स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये नहीं होगा। तो ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे, जो सामने आ जाए। इस वक्त मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से अक्सर बात होती है, क्योंकि हमारा बहुत हवाले से वास्ता रहता है। इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं, मैंने पूछा, यहाँ कराची में साइट इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनकी हम एक मीटिंग में था, मैंने पूछा कि अगर आपको इजाज़त हो कि आपका जो आप ये जो फैक्ट्री है इसको आप बंद करके यहाँ पर हाउसिंग क्रिएट कर दें, तो आप करेंगे? तो खड़े होके मुझे मेरा हाथ मिलाया उन्होंने, कहने लगा सर ये कर देंगे तो मैं बड़ी दुआएं दूंगा आपको। दे ऑल वांट टू शट डाउन देयर इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट देयर प्लॉट इनटू हाउसिंग, अगर हुकूमत इजाज़त दे दे। बहुत लोग बगैर इजाज़त भी कर रहे हैं, इलीगल भी हो रहा है, लेकिन अगर इजाज़त दे दें तो साइट इंडस्ट्रियल स्टेट कराची में, कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट में सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो कोरंगी लिविंग कम्युनिटी और साइट लिविंग कम्युनिटी बन जाएंगी। जी, सो ये गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में करेक्शन चाहिए, जिससे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज जो है वापस प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ चला जाए। बहुत सारी गुंजाइश इंडस्ट्रियलाइजेशन की एग्रो बेस्ड है वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए। मैं इस वक्त सुजावल में काम कर रहा हूँ, विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नियर कराची, ठट्टा के पास है। वहाँ टोमेटोज बहुत होते हैं। पिछले साल दे फेड द टोमेटोज टू देयर एनिमल्स। उन्होंने कहा जी कराची ले जाने का खर्चा भी पूरा नहीं निकलेगा, इतनी कीमत गिरी हुई है। तो वहाँ पर या उसके करीब या इवन कराची में
अगर टोमेटो पेस्ट और टोमेटो केचप की फैक्ट्री लगे तो वो प्राइस स्टेबल हो जाएगी, जो फार्मर है उसको वापस अपने मवेशियों को नहीं खिलाना पड़ेगा, या ज़मीन में वापस नहीं डाल दें ताकि ज़मीन को न्यूट्रिशन मिल जाएगी उस टोमेटो से, तो ये नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे एग्रो बेस्ड जिसका वैल्यू चेन इज स्टेयरिंग एट अस इन द फेस। सर डेट्स हैं, मैं पंजगुर गया था और तुर्बत गया था बलूचिस्तान में, डेट्स उसकी फ्लोर प्राइस थी 2000 रुपए मन, और मैं 1000 रुपए पे वो राजी था कि आप ले जाओ। मैंने कहा आप कम में क्यों बेच रहे हो? फार्मर के पास गया मैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको मैं नहीं बेचूंगा 1000 रुपए में, तो मुझे अपने कैटल को खिलाना पड़ेगा, अपनी बकरियां को चारा देना पड़ेगा, तो बेहतर ये कि मैं आपको बेच दूं। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं थी वहां पे तुर्बत के, अब आई थिंक कोई बनी है नहीं रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। यही चीज राइस की है ना। भाई यहाँ पर एक मिनिस्टर है, अभी भी मिनिस्टर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ही इज अ राइस फार्मर एंड ही हैज अ राइस मिल आल्सो। मैंने उनसे कहा कि जी आप नाश्ते में सीरियल खाते हैं? उसने कहा जी हाँ खाते हैं। मैंने कहा राइस सीरियल भी खाते हैं? कहता कभी कभी आ जाता है। मैंने कहा कभी आपने सोचा है कि ये जो इम्पोर्टेड राइस सीरियल आप खाते हैं ये आप ही का चावल है जो वापस आया है? तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं लगाते सीरियल की फैक्ट्री? कहने लगा मुनाफा नहीं है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो पॉलिसी क्रिएशन इज वेयर द चैलेंज लाइज। मुझे एक बात बताएं, आपने वसाइल की बात की थी, और बेहद वसाइल हैं और बेहद अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में। डू यू थिंक वी हैव अ डर्थ ऑफ इकोनॉमिस्ट्स? क्या इकोनॉमिस्ट्स की कमी है इस मुल्क में कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसी मेकिंग और कांस्टेंट मिनिस्टर चेंजेस और लैक ऑफ लेट्स से कंटिन्यूटी जो हमें नजर आ रही है? क्या इज इट बिकॉज कि हमारे मुल्क में अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमी है? नहीं, इकोनॉमिस्ट की कमी का इशू नहीं है, और ये जो फैसले हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं लेते। बहुत सारी अच्छी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट्स जनरेट होती है मुल्क में, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उस पर फैसला तो पॉलिटिकल लेवल पे होता है। वो जब फैसला पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होगा तो जितनी मर्जी आप अच्छी इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस करें उसका कोई फायदा नहीं है। So in conclusion sir, एक अगर मैं आपसे एक ओपिनियन लूं कि भाई if you were to work on one thing, एक अगर चीज करंट गवर्नमेंट हो, अगली गवर्नमेंट हो, अगर एक चीज पे काम कर सके जो आप समझते हैं कि इस मुल्क को सही राह पे खड़ा कर देगी, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह हो, चाहे लेट्स से वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, व्हाटएवर यू थिंक इज द राइट पाथ, आपके व्यू में वो एक क्या चीज होगी? चूंकि बजट आने वाला है, मैं बजट के हवाले से बात करूंगा। रिड्यूस द GST ऑन गुड्स टू 5% एंड स्लैश नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर by 20%, which equals 1 trillion rupees. जब हम ये करेंगे तो हमारा बजट डेफिसिट मैनेजेबल हो जाएगा, हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल हो सकता है, हमें बैरूनी कर्जे भी नहीं लेने पड़ेंगे, और हम इकोनॉमी को स्टेबल, प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। That's what I would do. Reduce non-development expenditure by 20% and reduce GST on industry to 5%. And anything on the illicit trade front that you would recommend? When the government decides that they want to run the economy is their priority. फिर वो तमाम चीज़ें जो इकोनॉमी को नुकसान होता है वहाँ हुकूमत तवज्जो देगी, क्योंकि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त वो इस पे अलर्ट होंगे कि वो तमाम चीज़ें जहाँ पर इकोनॉमी को नुकसान है वो उसको प्लग किया जाए। लेकिन जब तक रियासत और रियासत चलाने वालों की तवज्जो ही नहीं है मईशत और सनत, ये हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते। First of all, you need to realize that no one in the world is your brother. The Saudis are not your brothers. The Chinese are not your brothers. And the Afghanis are not your brothers. There's always self-interest, yaar. There's always money. You buy more weapons from China than any country in the world. Okay? You buy
Hajj. Oil from Saudi and Hajj. You Yes. send a lot of pilgrims for Hajj every year. Do you know Yeah. how much money we're spending on Hajj? Billions of dollars. $1 billion to $2 billion basically. A year. Yeah, and this is the amount of money we're asking from the IMF. Like it's ridiculous. आप एक साल आप कहते हो कीनिया is one of the few countries जहाँ पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल होता है. क्यों भाई? सारी चाय आप उधर से लेते हो. $1 बिलियन की साल में चाय ना पियो ना चाय. आप एक तो हज ना करो, चाय ना पियो यार. तुम पे तो मतलब यू शुड नॉट रन फॉर पाकिस्तान लीडर यार. है मतलब ये तो तुमने दो बातें ऐसी कर दी हैं. हर बंदा जो कहता है हार्ड डिसीजन क्या है? जब खाने में इतना ज़्यादा तेल डाल रहे हो ना, ये आपके बाप दादा नहीं डालते थे. ये तेल आप इसलिए डाल रहे हो क्योंकि आपको कनोला ऑयल या बेसिकली जो ये पाम ऑयल जो आ रहा है इंडोनेशिया, मलेशिया, आपके बरादरान मुस्लिम मुल्कों से, वो $8 बिलियन का ऑयल आ रहा है. तो 8 बिलियन का ऑयल है, $1.5 बिलियन का हज है और बिलियन की चाय. 10 बिलियन तो यही होगा. 1.5-2 बिलियन आपकी बेसिकली गाड़ियों में भी इंपोर्ट पे होती है. 2 बिलियन की गाड़ियां. बचपन में हम तो पुरानी गाड़ी में फिरते थे भाई. ये क्या आजकल नशा है लोगों को कि हर साल नई गाड़ी. यानी कि 12 बिलियन हमने यहीं बचा लिए. एग्जैक्टली. हार्ड डिसीजंस क्या है? हारी कैसे खाएंगे यार? हैं पाए कैसे खाएंगे? कोरमे कहाँ बनेंगे? किस तरह तेल कम इस्तेमाल करें ना, हार्ट अटैक कम आएगा. मतलब तुम कह रहे हो कि लीडर होना चाहिए, लेकिन लीडर बन के तुमने तेल बंद कर दिया इस मुल्क का. लीडर बाप होना चाहिए, बाप डंडे वाला होना चाहिए. तो बाप ने कहा तेल बंद करो, इट्स डन. बाप जो कह रहा है उसके मुताबिक चलो. अच्छा अब ठीक है, एक सेकंड. मैं इसी पे रहता हूँ. मुझे ये बता दो. फॉरगेट एवरीथिंग एल्स यार. बॉर्डर्स, IMF, ये वो, फॉरगेट इट ऑल. ये 4 चीजें तुमने बोली हैं. तेल, चाय, गाड़ी, हज. नेम one person who can actually shut this down for 1 year. One person who has the courage, the guts, and will have the backing of not just the people, but all of the apparatus that runs this place for 1 year. Because I'm sure we can all survive. There are 2 people basically. We can all survive without all of these things. Imran Khan could have done it. He could have. He had the support. He could have done it. आपका Zardari. He's also the guy who gave the real estate mafia an amnesty. So he could not have done it because if he got played, he gave that the real estate easily. mafia amnesty because आपकी जो entire retirement funding है military generals की, जो कि बारे में सारे लाहौर में रहते हैं, कराची में नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ फ्लडिंग मिलती है, लाहौर में फ्लडिंग नहीं मिलती. ठीक है. तो हाँ, इट्स ट्रू. ठीक है. वो जब रिटायर होते हैं ब्रिगेडियर जनरल, तो उनको तो बेसिक डिफेंस राया में रहना है क्योंकि वो दुबई की तरह लगता है. वो दुबई की तरह लगता है, you know. So he didn't do it. And instead of doing an amnesty on real estate, he could have. Musharraf could have done it. Musharraf had the support. But then who else? There's what no I'm one. saying is, you're saying there is no one. Today I don't see anyone unless so we're doomed. Yeah, I think we just need to tell our people, our stupid people, ठीक है, what the reality of this country is. But I wouldn't call them that. I would say people with less means who have not been given the exposure. No, it has nothing to do with means. Even some of the most affluent people in this country, ठीक है, are the biggest idiots. ठीक है. No, think about it. Think about it. कि भाई आज पेट्रोल की कीमत इंडिया में 106 इंडियन रुपए है, जो you're subsidizing petrol, जो कि पाकिस्तान में 330 रुपए होती है. हाँ. आप अभी डेकेड से, आज से नहीं, डेकेड से आप पेट्रोल महंगा खरीदते हो और बेसिकली उस पर टैक्स नहीं लगाते और अपनी जेब में से दे रहे हो अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया से, जिससे आप कर्ज बार बार मांगते रहते हो तेल के बस. तो यही तो हमने CNG के साथ भी किया. CNG हम आराम से इंडस्ट्री चला सकते थे सस्ते में. इंडस्ट्री वैल्यू क्रिएशन हमने जाके कंज्यूमर्स को दे दी और फिर गाड़ियों में डालना शुरू कर दी. आपको $500 मिलियन का रशिया से बेसिकली गंदम क्यों चाहिए भाई? आप मकई की रोटी नहीं खा सकते, बाजरे की रोटी नहीं खा सकते. 1 साल कर दो यार, लेकिन कौन करेगा? आई थिंक सबसे बड़ा इशू यही है. इशू यही है कि नो वन हैज द गट्स टू कॉल अ स्पेड. Everyone is just squirreling around. They have the guts, but they pay the price. यार आपकी अवाम needs to be willing to take the sacrifice. The Awam has not been willing to take the sacrifice. I think Shehbaz Sharif and even Dar, listen, you may like them or dislike them. They have a very, very tough thing to implement. The tough decisions that they need to take, their fear is that you will try to kill them or you will never vote for them again. If they are today given the assurance
कि भाई we will make the tough decisions for this country, but please, for heaven's sake, someone tell these people कि भाई if you don't do this today, your kids are going to be bankrupt, right? I think they need to speak up. I think Shehbaz Sharif doesn't know how to speak to the people of this country. He doesn't have the narrative. I also think that it's unfortunate, but I think that we're not creating a pipeline of future leaders also. I think it's come to a point where, to your point, जाने दो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जाने दो. जो खड़े होकर कुछ आवाज़ उठाना चाहते थे ना, वो भी अब नहीं उठाते हैं. प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है. ये सारी ज़मान पार्क में तो उठाते हैं यार, वहाँ भी अब आप कौन उठा रहा है? आप मुझे वहाँ एक रीजनेबल वॉइस बता दो वहाँ पे, जिसको मैं या तुम या इस कमरे में जो बैठे हुए हैं कह दें कि यू नो व्हाट, ये रीजनेबल वॉइस है, इसको मैं लीडर मान सकता हूँ. हैं तो सारे हमारे जानने वाले. आप कौन सी आंटी है पाकिस्तान में जो कि बेसिकली अपनी कमेटी की पार्टियों पे इमरान खान वॉइस विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस. देखिए, बातें तो सब कर लेते हैं, रीजनेबल नहीं है, लेकिन रीजनेबल, विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस, दो चीज़ें हैं. देखिए, बातें ड्राइंग रूम में बैठ के सब कर लेते हैं, बट ये दो चीज़ें जब मिसिंग है ना, अच्छा, इस चीज़ के लिए भी यू नीड द थर्ड थिंग. यू नीड ए कन्विक्शन, यू नीड अ वांट कि यार मुझे करना है. अगर मुझे करना है ना, मुझे पहुंचना है ऊपर, मुझे चलाना है, मुझे देखना है, यू नो व्हाट, आई विल बिकम रीजनेबल, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर पहुंचने के लिए आई नीड टू लिसन टू बोथ साइड्स. ठीक है. I also know that I will not make everyone happy, because to make tough decisions means there will be an entire group of people that hate me, and that's okay. You need to be convinced that you will basically be allowed to implement what you've been saying you will implement. But the thing is that I should not look at my self-interest. For me, what's important then is not that I'm buying a brand new Maybach that is going to shuttle me around when I'm a prime minister, or that I'm flying business class, or that my prime minister house is bigger than an entire phase of DHA. But that's, you know, I'll give you an example. Just a couple of weeks ago, I'd entertained a Swiss visitor for a business visit. And we were driving by Islamabad. And I was like, oh, by the way, this is F5. This is, you know, the Prime Minister house, the President house. And the guy looks at me, he's like, you know, Faizan, for a very poor country with a GDP per capita of $1,500, your leaders have extremely large houses. Yeah, by the way, I was like, yeah, it used to be $1,500. Last I read, it was $1,100 before the devaluation. Post devaluation, I don't know where the top of the equation is. It's maybe down to like 600, but the denominator is increasing. Per capita means basically, yeah, it includes you're not women. growing the economy, you're just growing the people. It includes the women. Yeah. And I think मैं भी Riyadh गया था यार, and Riyadh में I had a woman pick me up in an Uber while I was sitting in the back and she was wearing a burqa. I had the same experience. This is a country that just recently allowed women to drive. 3 years and ago, my question was, why do I see more women driving in Riyadh than I see in Lahore, Karachi or Islamabad? And I think there's a problem with the women in this country. No, they feel safer, dude. There's law of the land, yeah. Man, I think there's a problem with the women. Okay? Women are unwilling to take an ego hit in this country to do work. So, for example, why is it कि सारी दुकानें वियतनाम में और थाईलैंड में औरतें चलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में औरतों की अंडरगारमेंट्स भी मर्द बेचते हैं? वियतनाम की औरतें इसलिए चलाती हैं क्योंकि जब वियतनाम वॉर हुई थी यूएस के साथ, सारे मर्द हजरात जंग लड़ने चले गए थे, एंड द वुमेन हैड टू स्टे एट होम एंड सर्वाइव एंड लाइक pay for their families. बंगालियों so women entrepreneurs in Vietnam is a completely different story. बंगाली जब बहुत गरीब हो गए ना, तो उनको अपनी औरतों को बेसिकली घर से बाहर निकालना पड़ा काम करने के लिए. जब काम करने के लिए निकाला है, तब जाके उनकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी है. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में बेसिकली इनकम जनरेटिंग हाउस होल्ड मेंबर आया. So I think the reason why I think there's a problem with women is that for hundreds or thousands of years, women have been riding on a horse, but they're reluctant to ride on a motorbike. So Bangladesh, you mentioned that they got really poor. They had to come out. They had to add to the thing. So Pakistan's the same thing. You need to double up the earning people in the household. We haven't become poor enough. So मैं उस अली गुलबीर के साथ था, उसको भी मैं ये स्टार्ट्स दे रहा था, by the way, कि people per household in urban Pakistan is 6.7. People per household in Indonesia, India and Bangladesh is 4. What that means is in Pakistan, there's one male bread earner
6 खाने वाले, while in all these other countries basically it's reduced down to 4 household members. And what needs to be done is our household needs to become desperate enough to get past the mental barrier to get their women to work, and the women need to get past the mental barrier. And I'll come back to the point where I was saying, okay, I think the women in this country need to change. Let's look at why women in this country don't ride a motorbike. कि जी उस तरह हम बैठ नहीं सकते, तो भाई आप hundreds of years से घोड़ों पे कैसे बैठ रहे थे, right? दूसरी बात ये है कि there was this relatively poor lady that my mother was saying उसको help करो, right? And I was saying कि why can't she drive a Kareem or a Ikea as a car? Like if you know कि नहीं बेटा वो ऐसे काम तो नहीं करेगी. तो मैंने कहा यार फिर मैं थोड़े से पैसे देता हूँ, कोई दुकान लगा लें. अब दुकान पे तो नहीं खड़ी होगी ना औरत, right? So what I'm saying is just the mindset of the women in this country is कि no, we're not going to work, right? And I think it's not that the men are stopping them. I think this is, I don't know. I think they are hindering them. They're not stopping them, right? Where there's a will, there's a way. If women can become doctors, right? Or go they to don't work either. Huh? Most of them don't end up going back into the workplace. They get the medical degree because it's a respectable degree. I just think if you they're look not at the desperate PMDC enough. data, you look at the number of doctors that are registered, 220,000 doctors registered, most of them women, 60% plus. Yeah. And of the 60% plus that are women, I'd say 90%, 80% are not working. Faizan, I'm very positive on this next decade. I hope Pakistan also goes through a tougher time. Do you think we should default? I think we should default. I think without a default, the people of this country will not realize that they are high on drugs that they're importing. Germany defaulted. Japan defaulted early on. Yeah. Companies that have had history, BMW almost defaulted in its late 50s. Yeah. Everyone who's experienced... I think the dance the United States and Pakistan are playing is that a nuclear armed country cannot default. And that's the dance. That's why basically... So why doesn't Pakistan call US's bluff and say, you know what, we will default? They have. Look at what's happening with DAR, right? So DAR is pissed off at the IMF officials because they keep... And they're right, by the way. वो कह रहे हैं कि fuel की completely subsidy आप हटा दो. उन्होंने 2-3 चीजें बोली, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, फ्यूल की और सब्सिडीज किल कर दो. हाँ, सब्सिडीज किल कर दो, which is right, which is completely reasonable. मसला ये, लेकिन इंटरेस्ट रेट वो कह रहे हैं should be real interest rate should be higher. मतलब आपकी इन्फ्लेशन अगर 26% है तो आपका इंटरेस्ट रेट should be at least 26% at least, which is unreasonable यार. यार the thing is कि और देखो lending आपकी borrowing कौन कर रहा है? बोरिंग तो गवर्नमेंट कर रही है. लेकिन बोरिंग अब वाइट हो भी नहीं रही है. अब जितना पैसा ब्लैक में निकल के आया है पिछले 4 महीने के अंदर, आई डोंट थिंक आपने बेसिकली पूरे पाकिस्तान की 20 साल की मेहनत बैंकिंग सेक्टर की टर्न ओवर कर दी है भाई, क्योंकि सब लोग ब्लैक में आ गए हैं, सब हुंडी हवाला कर रहे हैं, सारा पैसा बाहर जा रहा है. यार फैजान देखो, आपकी आज भी जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा है ना, वो 60% के लगभग जो है वो डोमेस्टिक बोरिंग है, लोकल बैंक से लिया हुआ. ठीक है. जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो हुकूमत, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है. ठीक है. सो आई डोंट थिंक डार इज रॉन्ग अबाउट मेनी थिंग्स, बाय द वे. A lot of people give him a lot of flack. I don't think he's wrong about many things. I don't agree with Miftah on basically completely keeping hands off on monetary policy either. I don't believe that. I think, listen, everyone in the world controls money supply, or the digital money supply that they have. The Arabs do it through oil though. And I think we need better controls on it because we have porous borders. We have hundi happening all the time, you know. And I think, I don't think that interest rates should be increased any further. They've already crippled this nation. I don't think interest rates should be increased any further. I do think we need to get rid of this fat of stuff. We need to take the cash in this country. We have over 40% of the currency in circulation. We need to take the cash in the country. The government should come up with a lotto or a saver raffle, जिस तरह बचपन में होते थे. Take people's money और लोगों को कहें हम आपको जो है 15% 20% दे देंगे साल के. अभी आप तो लीगल हो गया ना वो तो लॉटो रैफल वाला बिजनेस. मैं कह रहा हूँ कि आप
کے لوگوں کے پاس کیش ہے اور وہ ڈالر, ابھی لوگ لینڈ کروزر کیوں لے رہے, ویگو کیوں لے رہے, ڈالرائز ایسٹ ہے, پیسے بیسی ڈالرائز ہی رہیں گے, ایٹ لیسٹ ویلیو لوز نہیں کریں گے. پیپل ڈونٹ ہیو دی آپشن ٹو گو پٹ دیٹ منی ان دا بینک ٹوڈے. وہ کہیں گے سورس آف انکم کیا, او بھائی نہیں میرے پاس ٹریل, بھائی میں پراپرٹی بیچی ہے. وہ کہیں گے پراپرٹی کے پیپر دکھاؤ. پراپرٹی کے پیپر پہ تو لوگ ٹیکس بچانے کے لیے آدھی قیمت لکھتے ہیں, ڈی ایچ اے میں, سی ڈی اے میں. So I think the way forward for this country is let's cut the talk. ٹھیک ہے, let's take stringent measures. If we need to default, let's default. Let the people of this country recognize that they need to live in their means. Let's try to clamp down on the border with Afghanistan, which is bringing in all. آپ کسی گروسری اسٹور میں چلے جاؤ پاکستان میں, خاص کر امیر علاقوں میں, سارا مال اسمگلڈ ہوا آیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ایووکاڈوز تو کھانے ہیں نا یار. لسن, ایووکاڈوز آر ناٹ واٹ آر میکنگ دس کنٹری. لک ایٹ چیز پہ ٹیکس بڑھاؤ, لگژری گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھاؤ. بھائی دس کنٹری از بلیڈنگ منی بائی امپورٹنگ ویٹ, بائی امپورٹنگ کوکنگ آئل, بائی امپورٹنگ آئل. آپ لاؤ سولر پینلز لاؤ, سارے بلوچستان میں لگا دو بھائی, سارے سی کے ساتھ لگا دو. آپ سندھ از این انرجی ایکسپورٹر فار دس کنٹری, اس میں انویسٹ کرو. ٹرانسمیشن اپنی چینج کرو. آپ کے پاور لاسز 40-50% ہیں یار اس ملک میں ٹرانسمیشن کے. جو آپ پروڈیوس کر رہے ہو 40-50% تو صرف ٹرانسمیشن میں لوز ہو رہا ہے. انویسٹ ان دا کنٹری, ٹیک دا ہٹ اینڈ اسٹاپ ایٹنگ things that are imported. Eating yourself to death, basically. Eating yourself to death. Stop doing that. And you'll take a hit. 10 سال بیسکلی مشکل ہوں گے, لیکن 10 سال کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ گے.